What's up dude? אוקיי, זה היה הפתח הכי קרינג'י שהיה לי, חד משמעית. Welcome to more Pokemon Block Randomizer. חברים, אני רק רוצה לומר לכם שבתהליכים גם אחרי שנסיים פה נוזלוק, אני יודע מה נוזלוק הבא שלי, התחלתי אותו רק עובר וזה יהיה אגלוק ראשון בערוץ. זה לא זה, זה היה הראשון רק. סורי, לרגע נלחוצתי לא מים במכון של צ'רן. לפני רגע ראיתי... מה לבל קאפ שנייה? אני אסתכל רק בטמני 27, אומייגאד. הקאפס פה בקושי עולות. פונגס. ספלאש פלייט. ראות 4 הביאה לי את הספלאש פלייט לחזק התקפות של מים. וגם הייתה לי פה אופציה לגסטי, אבל גם החלק הזה נחשב כראות 4 ופה לחדנו עוד וייבול אנקאונטר, אז אנחנו נצטרך לחכות טיפה. מצאנו עוד אורנברי, אפילו סיטרוס היה הרבה יותר טובה. ולצערי נתקעתי עם עוד מאמין. בגלל שאנחנו יותר מדי קרובים ללבל קאפ הבאה, אבל רק עצם זה שהפוקימון פה רמות מאוד נמוכות, רק מקל עליי לא לעבור את הלבל קאפ. נוסף לכך, יש לנו עוד קצת אנקאונטרים עד שאנחנו נגיע עד שבסופו של דבר אנחנו נגיע לנימבאסה סיטי, למרות שאני יכול לעשות אותם עכשיו, הם די אופציונליים. אני חייב... איזה תיאמים בכלל יש לי? יש לי מת בפוקימון אחד שמת כבר. למזלי, לא נכנסתי לאוטסייד של הדזרט רזורט והתקדמתי לאינסייד. ופה יש הרבה יותר אפשרויות לפוקימונים, אז
ואפילו בלי רפל הצלחתי להתקדם עד לכאן. מצאתי פה קצת איזה מייל. אחד החפצים האהובים עליי במשחק הסופט סנד. ואדם ספציפי שעמד שם. ווט מילברי, אומי. מצאתי ליד הרמניטנים בזנמוד ליד ריאלי קאסל. ונכנסתי לריאלי קאסל בעצמו. שם יצא לי אפשרות להשיג עוד אנקאונטר, הפעם נידורן מייל. עכשיו, למרות שהם מתפתחים לשני פוקימונים שונים, עקב כך שלחדתי כבר נידורן, גורם לדופס קלוז. למרות ששניהם שתי פוקימונים שונים, אבל אני מעדיף להחשיב את זה כדופס קלוז, כי נידו קווין וגם נידו קינג פשוט פסיכיים. כי אחת בנויה כטנק והשני פשוט בנוי כמסעית. אז החלטתי לעשות עוד אנקאונטר, ויצא לי רוגן רולה. מעולה. דבר אחד טוב בו זה שבגלל שאני משתמש בהגדרה מסוימת של Universal Pokemon Randomizer שנקראת Change Impossible Evolutions, הוא יכול ברמה מסוימת ביותר להתפתח לגיגליט. קראתי לו רוק'נ'רול ויש לו אברסטון האמת שזה אני דווקא אקח ממנו כי זה מונע ממנו להתפתח. יש לו לונלי נייצ'ר ואת הבלדי טנגל פיט שמעללו את ההתחמקות שהוא מבולבל. אוי ואבוי. מינוס דפנס פלוס אטק זה טוב, מינוס דפנס זה לא טוב. ואז נזכרתי במשהו מאוד מעניין. בבלק ווייט הרגילים אתה לא יכול להיכנס לחלקים התחתונים של ריאלי קאסל. טוב, אתה כן יכול להיכנס אליהם. הבעיה היא שלא יכול להיכנס אליהם לפחות עד שאתה מגיע לסאגה של צוות פלזמה, וזה אחרי המכון השביעי. אז אין לי כל כך מה לעשות כאן חוץ מללכוד את האנקאונטר שלי בדזרט רזורט. וזה יצא ג'יגליפאף. יואו. אבל אני חושב שקנדי קורן תהיה פחות שימושית אבל אני חושב שקנדי קורן תהיה יותר שימושית בבוקס.
עכשיו בדרך. בדרכי למכון יש כמה מאמנים אופציונליים, אבל אני מן הסתם נתקעתי בכולם כי אין לי מזל. וגם איזה ספיל אחד קטן הצליח לשתק לי את שרדר, מן הסתם. הצלחתי לחמוק מאוד איזה מאמן אופציונלי כדי לקבל את הביג נוגט. ובגלל שלרוב שיחקתי רק בלאק 2 ווייט 2, קצת קשה לי להבין את ההבדלים בין שתי הגרסאות. וגם אחרי שסלאגמה יש ריקאבר, אז הבנת עד כמה רף שבור, במיוחד עם choice specs flame burst. נכנסנו ופרופסור ג'וניפר מצא אותנו. שלום איתי, בוא לכאן. אליסה אמרה לי ושאלה אותי על אלקטריק טייפ פוקמון, מי זו אליסה? הנה צ'רן וגם פרופסור ג'וניפר באה כי אליסה אותה שאלה אותה קצת על אלקטריק טייפ פוקמון והיא הביאה לנו אולטרה בול וזה לא סגור על איפה ביאנקה נמצאת עכשיו, אבל התקדמנו ובסוף של דבר הגענו לעיר נמבסה. לא, נוסף לכל יש לנו מן הסתם גם קרב עם N ונאלצתי להילחם בדקטרום, וכפי שאתם רואים כל אחד מהפוקימונים שלי חלשים לאדמה. כן, אפילו כל אחד ואחד מהם. דקטרום השתמש במצלאפ במטאנק שלי, מה שגם מפספס את המתקפות שלו, אבל ה-TM לגרסטות מראוט 4 מקווה שאמור לסדר, אבל מן הסתם התחלתי לפספס אז החלטתי להחליף לנידוררה שיש לה הרבה יותר בולק, ומשום מה דקטרו החליף לאסטוניש. הוא עשה לי עוד אסטוניש ואז פגע עם סופר אפקטיב בולדוז, אבל הצלחתי להוריד לו את ההתקפה עם גראול. החלטתי להחליף לרוקנרול, לראות אם אולי הוא יכול לשרוד את הבולדוז, והוא שרדתי עם הרבה יותר מחצי חיים. ואז הוא קיבל מגניטוד 6, שלא עשה להרבה דמג' ואני קיבלת מצלאפ. אחר כך החלפתי לצ'יפופו
למזלי נפגעתי רק מאסטוניש. דאלקטרון תקף במגניטוד 6 ואז פגעתי בו עם צ'ארקול בוסטד פליים וויל שלמזלי היה מספיק כדי להרוג אותו. אבל אז מן הסתם שצריך להילחם בפליינג טייפ, כן? למזלי גם כפליינג טייפ פג'יות הוא לא ממש ביג דיל, אל כשיש לי את ווארף, במיוחד עם הצ'וייס פקס שמצאתי בליטר לאחת הראוטס הראשונות של המשחק. אחר כך ביאנקה הגיעה עשתה את מה שביאנקה עושה. ואז החלטתי לרפא את פוקימוניי היקרים והכאובים, אני חושב. ואז כשבאתי לצאת לראוט 4, ביאנקה לקחה אותי למסע לכאן, למקום הזה שבו אני אמור לעצב את הפוקימון שלי. והביא את הפרופ קייס. ועכשיו אני צריך לעצב את הפוקימונים שלי. תסתכלו עד כמה חמוד ליטוויק. לא כל כך חמוד, לפחות כשאתה מתפתח ברמה 41. ואז אבא של ביאנקה הגיע, ואז הוא אמר שאמא שלך אמרה לו לעבור כל הדרך לכאן ולשלול ממנה את האפשרות להיות מאמנת פוקימונים. ואז אליסה, מנהיגת המכון, הגיעה ואמרה לביאנקה להמשיך להיות מאמנת פוקימונים ואז לטפל בפוקימונים ולהשיג את החלום שלה, או יען הערף. ואז אנחנו אמרנו בון וויאש לאיך שלו קוראים, לאבא של ביאנקה, ואליסה אמרה שהיא תחכה במכון שלה. הפוקימונים שלי מתחילים גם להגיע ללבל קאפ, שזה ממש לא טוב, כשחלק נכבד מהם כבר מגיע לרמות 45. ומן הסתם שאני אצטרך להתמודד ישר מול פוקימון בסוג אדמה.
אבל זה לא עוזר שיש לו מאצ'ות מן הסתם. אבל למזלי שרדר שרד, מה שאפשר לתת בו התקפת טורמנט, שמונעת לנו לעשות אותה התקפה פעמיים. מה שאומר שעכשיו אני יכול להחליף לריגטוני ולהשתמש להחליף לריגטוני. כי הוא לא הולך להשתמש במאצ'ות, יותר טוב מזה הוא עשה בייד, מה שאומר שאני לא יכול להתעקף ממנו, ויש לי מולו קוואד אפקטיב גרסטות שמצאתי ב-TM אוי ואבוי לי. מרשטומפ הולך לשחרר את הבייד שלו בתור הבא, וזה הולך ממש לכאוב. אבל למזלי בייד זה מהלך מסוג נורמלי, ולי יש פוקמון מסוג רוח, אז... כן, פחות או יותר אנחנו בסדר. כל האחרון מקבלים קריט מהוואדרגן, וכמובן שלא קיבלנו, אבל הוא עשה וואדרגן במקום מאצ'ות, זה אומר שהוא עדיין יכול להשתמש במתקפה הזאת בתור הבא. אז עכשיו החלטתי לריגטוני, ומה זה לא יתבלבל, הוא פגע בעצמו. מה שאפשר לי לעשות לו אאוטספין עם קוואד אפקטיב גרסטות, להיפגע עוד פעם איירון ברבס ולנצח אותו. אוקיי, המאמנים פה כל כך קשוחים. לכל אחד כאן יש פוקמון מסוג אדמה. למזלי, הגעתי לראוט חדשה כאן, ממש מימין. ממש מימין למטר. מימין לנימבסה, ששם מצאתי עוד אנקאונטר, אבל לצערי בגלל שזה ליטרלי פיס אוף טראש, אני לא חושב שהוא כזה יעזור לנו. אבל נראה לי שבונק, ממש כפיסוק טראש, בונק לא יהיה שימושי לנו, לא, ובטח שלא בזמן הקרוב. כפי שאתם רואים, הצוות שלי מאוד חלש לפוקמוני אדמה. ויעזור לי מאוד אם אני אצטרך להשיג אחד, אבל יכולתי לקבל פה עכשיו גולם, אבל... נופ. אבל היי, בגלל שיש לי קאטל נדורינה, אני יכול לחתוך פה את השיח הזה ולהשיג עוד אורנברי, עוד אבוי. אבל תאמינו לו, יש לי עוד אנקאונטר אחד כאן בלוסטלון פורסט. וכאן אני יכול להשיג את הלוסטרוס אורב, אבל בגלל שאין לי לג'נדרים ואין לי דרך לזמן את פלקיה, זה לא כל כך עוזר לי. לעומת זאת, מה שכן עוזר לי זה הפוקמון החדש, קיבלתי בו היפופוטס. וכן, אני יודע שאני לא ממש קינדר, אבל... אבל בוא נדבר דוגרי. הייתי חייב לעשות את זה. אחר כך הגענו לזוג האנשים הכי קריפים, אחד מהם היא גם ברח והביא לי את המתקפה סנארל. טוב.
רק אל תתגלה אליי כזור הרקח שלי. טוב, כולנו יודעים שזה זור הרק, כן? And one of the trainers here have a shell gun which boosts his crit ratio with focus energy. And here, if I lower his accuracy enough, I manage by 2 stages with rock and roll before needing to swap to Nidorina. To drop the power of non-crit to crit only do good damage to me at an end of 2 rounds, and Shellgun misses both a leer and a bite, allowed me to go for a free. Now I'm kicking the Shellgun to the yellow and he misses his headbutt. Cat brings down and he don't get a crit. Now we go for Tail Whip to drop Shellgun's defense and he lands a bite. I go for another one and he misses a bite. With -2 I barely not sure we can take on the Shellgun, but we doesn't, and he get on the last chance he get a critical hit bite, knocking out my Nidorina. All of that allows me to go for Warp, with Shellgun fortunately misses a bite, allowed me to take her off of Spec's Flame Burst, but the cost was rough. Unfortunately. Before the next gym, we also have another encounter here in Route 5. And this time it happened to be a ninjask. Even without speed boost, Ninjask is incredibly fast Pokemon. With a 160 base speed stat and the opportunity to be able to substitute. Look at forward into all of my destinations. I expected the worst, especially because I have 2 open slots on my party before need to tackle the next gym.
with magma armor and candy corn, it don't much usable at all. And okay, ta-da. But with Assassinator and but Blaze on Bonk, it's probably worst because he don't even have a fire move. And even Tinted Lens good on Hippopotas minus attack nature is pretty bad. And Statch to get more flinches, it's probably don't good on everything on my Pokemon. On everything on my everything on my and because of the level cap it's 27, we don't have any issue to level up rock and roll all the way to level 25, and meaning now we have a Boulder. And now we have a Boulder on my team, which of course have a bold nature. Also at level 25, didn't just actually learn Zort's Dance, which is one of the best setup moves in the game. And with his flank typing, he blocks the weakness to ground, which all of my Pokemon weak to, actually. Boulder PNG sprite, and same as well is
And now, wanting to celebrate my win and go for the next gym, I forgot I actually so dumb and forgot the double battle against N here in Mombasa City. I forgot N give me a long of cutscenes in the spinning wheel, which I don't even read. Thanks to because of my one of my randomizer settings, which actually makes the text faster to read, and actually I don't read the text. And Team Plasma appeared, and here I also forgot I need to battle him right afterwards. And on top of that is the double battle. On the top of that, because of the rivals have 2 Pokemon more instead of the gym leaders, which have, and the gym leaders have 1. Don't like last time. He actually have 2 Pokemons. He actually have full party of 6, and more importantly, yes, I play this J9 game only as a Roma Kids Blaze Black and not regular Black. And in Blaze Black, this battle upgrades to a double battle, meaning I have to switch out because I forgot my water type move from her lead Orsi. But because Ninjask is completely one of the frailest Pokemon ever, it's really decent damage on my Bubble Beam before setting up a double team. The Horsey goes for focused energy, increasing his critical hit ratio, and I set up a Zord Stance, double my attack stat. And the Horsey connects with another Bubble Beam, and now this is pretty much useless because he can threaten with a critical hit through his focus energy, which he of course get. But the crits don't bring meta and go under half, meaning I go for Grass Knot, but he outspeed me, and Grass Knot barely don't do any damage. Here I send in Shredder, and the crits Bubble Beam down to 6 HP. And now I need some sacrifice here. Fortunately, I outspeed and I go for a Torment, but it's just too strong and take out my Ponyard. Now every one of my team members is dead to Bubble Beam. Here I send in Chipopo and go for Leer, dropping his defense, and because of Torment he only can use Leer against me. And I go for Stab Mach Punch with the defense drop, which isn't enough to take out the Horsey, and go for Stab Bubble Beam, which crits again and takes out Monferno.
Here I go for a double team, hoping it's my last way to take the horsey out, but he misses a water gun. And now I go for Fury Cutter, hoping he misses move, but I just take her out anyway. But this is only N's first Pokemon, and he have more. And he actually have more Pokemon. Actually have 5 more. And the next one is Ashwat, which fortunately only set up focus energy, and I connect with 2 Fury Colors, taking her out. Maybe this is 4 versus. Now this is 4 Pokemon, and Nan stands out as freaking Licky, and I go for a Fury Cutter, do over half. And fortunately, Licky misses as Stomp through my double team, and I can be able to take her out with another one. Ends Execute is of course 4 times weak to Fury Cutter, but it's actually have a Weasel with Illusion instead. And this Stario is not real of an issue and died to 1 hit because we're starting to sweep everything with Ninjask. And thinking little horsey actually takes out a third of my team, it's really bad. And the Execute actually have Sturdy, he survived but misses his stun spore. Allowed me to take her out with another Fury Cutter, and ends this battle for all. Ninjask saves me, but how the cost I take? I lose both Shredder. My adamant nature in future Infernape was ruined, and I don't have any more chance to win this. Fortunately, here I need a team upgrade. Here I need some team upgrades, and instantly.
And here I want to go with my Meowth, but he evolves just one level after the cap. Meaning we don't have any possible way to evolve him, and here will be useless. Here I need some replacement, and this replacement was candy corn. And I hope I get a moonstone to evolve him, but I doesn't, and oh. Fortunately for me, because I managed to pick up. Fortunately for me, I need some replacement. Unfortunately for me, because on my journey I managed to find one moonstone, I can instantly evolve Candy Corn into a Wigglytuff. Not an awesome Pokemon, but insane HP stat. But his very good HP stat. It's actually good for me. But magma armor ability don't make much of a sense. I going to the roller skater. And here, unlike Black and White 2, I need to fight so much trainers here. And clean them through on top of that. And here I need to fight Vigoroth, which knows Feint Attack. But here, Vigoroth actually don't know Feint Attack yet, because it predictably switch out into his Archen, which instantly hits me with a pluck, doing pretty decent damage. Both Archen and Archeops are really strong Pokemon without this defeatist ability.
and he's starting to do so much damage. The trainers in the gym are quite strong and powerful, but I manage them well. The level caps here are really low. Are really low, but I think we can manage them. Fortunately, because they don't only know transform, they can do so much damage to me, because transform don't copy my item and I have a choice packs. I literally do more damage than him. Air blocking Totodile it's really bad, especially because it knows bite. And Ice Bank. After a very long battle, I managed. I actually managed to avoid some majestic trainers and made all the way to the gym leader Elisa. Deadless. We have a couple of close calls versus the gym trainers, but lot of them are really challenging and most of them are manageable. Are pretty manageable. So manageable. Because I did replacement, I replaced the dead bodies of Kofiko and Shredder
with a non-dead bodies of cat and candy corn. I have a moonstone in my pocket. I managed to, on this early game, I managed to find the moonstone in my pocket, meaning I can evolve candy corn into a Wigglytuff. And with 4 Pokemons versus 6, this is not much of an issue from the gym leader Elisa. Elisa leads with a level 25 Zwilus, and I lead with Rock and Roll. Knowing with Zwilus is pure physical, I go for Iron Defense, and he goes for Stab Crunch, which do very decent damage to Pokemon like Boldore, and also drops my defense. Because of my increased defense, Zwilus switches to Dragon Breath, which starting to do really decent damage because Boldore have a pretty pathetic Spadaf. I managed to land two consecutive Mud Slaps, dropping the defense of Zwilus before switching out into Rigatoni, which have the highest defense on my team. Before Gen 6, Dark isn't effect against the Beldum line, meaning we can handle pretty good attack from Zwilus, but of course the first Crunch gets defense drop, but my first Metal Claw gets attack boost. Hits with another Crunch, and I manage to tempt that on 19 HP and drop him to the red. Knowing Elisa might be go for a Hypo Potion here, I go for another hit, another Metal Claw, and he only do a third of his health. Most of my team members can do so much damage, and here I switch into Candy Corn, which have the highest HP stat on my party. Wigglytuff doesn't have any good moves, but here, after he misses a Crunch, I use Disable to prevent him to use him on the next turn, and now he's starting to switch to Dragon Breath, and here I go in with a risky strategy and go for a rollout. I managed to do 3 hits to take out this Zwilus, but now he sends in Bronzong, which of course resists my move and have great defense. The 4th rollout doesn't do so much damage, and Candy Corn goes down to his move, to Extrasensory. I get a so weak team and not evolving, which is really bad. Stab, super effective specs, Flame Burst don't enough to take out Bronzong, meaning at least I might be used as Hyper Potion here. No. And now I can go for 2 Flame Burst in a row, bring him to the yellow again, and they confuse me with Confuse Ray, and but I break for confusion, take out the Bronzong, and level up, which is fine through my rules. We also now finally learned Hex, a ghost type move, which I replaced with Confuse Ray, and now I can deal with his terrible Liepard. Which hits me with double power pursuit, which crits and take out Warf. Oh. I send in Ninja Grill, Upward Speed and Zort's Dance,
And the Leopard hits me with another pursuit, which do pretty decent damage. Stab plus 2 super effective Fury Cutter don't enough to the one shot, but another pursuit never kill me without the crit, which fortunately don't get. Meaning on the next turn, another Fury Cutter takes out Leopard, baiting again his last Pokemon Medicham, and I hit a stab Fury Cutter, and with thanks to the Zord's dance, I one-shot him, earning myself the gym badge. The end fight and the Elisa fight, it's two fights I don't played well. אוי, מה? לא ראו פה? אוי לא, כששיניתי את התאריך והשעה במחשב שלי. סליחה שלא ראיתם את הקרבות. זה די מיספליי שלי. Now, fortunately, the level cap high enough. Now we can to level up Cat to level 28 and evolve him into a Persian. And before we can continue, we need to fight Cheren one more time. But because we can evolve Meow to Persian, it's I think less impossible than he would be, but than he should be. Unfortunately, but here I want to do that a little bit more harder.
and actually go for this battle with my 4 Pokemon which live, just only because all of my Pokemon are so weak and even can evolve because of the lowest level cap of the gym in this game. Here is the thing, the highest gym have a level cap of 43, and the highest gym in challenge mode in Pokemon Black 2 and White 2 it is a 55. Oh god. Yes, Chingling is a friendship evolve, but evolve only to the night and it don't much usable than evolving. Now I want to continue and progress my game, but here I forgot of course I again forgot Cheren instantly that by tackle you to a battle and he have 6 Pokemon and I go here only with 4. The goodest thing is I managed to level up, which I managed to evolve much more to Persian. Shalom, Ima. Course, which I will do with rock and roll, he leads with a Combusken. And literally everyone on my team can weak to this Pokemon. Expecting a double kick, I switch into Rigatoni, but I hit by a super effective Ember, of course.
I outspeed the Combuskin and go for a confusion, doing over half, and manage to confuse him, and on top of that he hits herself in confusion and allowed me to take her out on the next turn. On the next turn, baiting Charon's Hippopotas. Knowing Hippopotas is a ground typing and don't have so much coverage against ninjas, I bait the dig, and here he underground. I go for Resort Dance because I can't be hit by this move. Knowing he can't take me out in one hit, I go for another one, and he hits me with a takedown and don't doing over half. Now I go for a +4 stab Fury Cutter, getting a crit, almost take him out, and he takedowns me to 24 HP, taking himself out to the recoil. Charon's next Pokemon is Cast Form, but with Stab +4 and consecutive power, he's not even enough to take her out, and he hits with an headbutt and just knocks me out. Oj, oj. Route 4 is upon us, but of course Charon tackled me to another battle to receive the top champion himself, and now this time we of course have full party of 6 and we lead to a Combuskin, and I lead with Rock and Roll. Now Combuskin, because Combuskin have the ability slow start, it's just easy to outspeed him, go for a Mad Slap, dropping his defense stat, and he goes for Ember, don't doing so much damage at all. I take this chance to double my defense stat with Iron Defense, and he drops my attack with Sand Attack. He drops my accuracy with Sand Attack, but I connect with a Smackdown, bring the Combuskin really low, and hits another Ember, which fortunately don't get the burn. And on top of that, I hit the next Smackdown, taking out the Combuskin and baiting Charon's Hippopotas. Expecting a dig here, I switch into Ninja Grill, and this is exactly what he does. Now I double my attack with Sword Stance, and the Hippopotas failed the dig. Now I go for Fury Cutter, doing really pathetic damage, and he hits with a takedown, and even on top of that getting a critical hit. I try my luck with another Fury Cutter, which I successfully take out the Hippopotas with. Baiting in Charon's Cast Form. Expecting for a headbutt, I switch into Cat, which with the new level cap up can level up one more level from the Elisa cap to 28 and evolves into Persian. I go for a stop priority fake out, flinching the Cast Form to some cheap damage, followed by a feint attack because I'm faster, but it doesn't do a lot of damage, and Cast Form do pre-destroying damage in retaliation. I go for a Screech, double lowering his defense, and he go for another headbutt. Because I can't take out one hit and he can, I switch into Rigatoni to tank the resistance headbutt, and thanks to the Screech drop, all I need to do is take the Ember, don't burn, and take her out, but he survives somehow and gets more health with a Citrus Berry. Allowed him to hit me with another Ember to 33 HP before I finally take her out, and sending Charon's next Pokemon Psyduck, which disable my Grass Knot,
And that's also meaning I need to starting to hit him with confusion, and fortunately don't get crit by water pulse, which I don't, but I does get confused. Everyone on my team can also pretty weak. But on top of that, this side I have Shadow Tag or Arena Trap, meaning I can switch out and I need to risk confusion, but fortunately I managed to connect with my confusion, meaning we don't need to sacrifice Bedang, and this is sending in Handover. And now I finally can switch out into Rock and Roll, tanking Bite a lot well. Another 1 to 31 HP, go for Stab Smackdown, knocking him out. Leaving Cheren with only his last Pokemon, Wobbuffet, yeah. I go for Med Slap, hoping he misses counters, but fortunately just with a safeguard. Med Slap is not a strong move, meaning and from some reason, even if this is a physical move, and I double check my specialty of the move, and now I finally realize which Mud Slap is actually a special move and not physical. And on top of that, he's starting to miss his mirror coat thanks to the Med Slaps. I use all my 10 Med Slaps, which actually enough to gather all of them just to drop him to yellow. Any move I go here with are really risky, but because Wobbuffet don't have any attacking move, I think he don't know Destiny Bond, I switch into Ninja Grill and set up Swords Dance. 6 Swords Dance to be able to ensure a kill with Fury Cutter from this range. The counters, of course, Feds and Stab plus 6 Fury Cutter finally knock out the Wobbuffet with a crit for good measure. And that's meaning we win over Cheren. Talking Galista and just go here, talk with Champion Alder and fight this kid. Who is this man? This is Alder, the Unova region champion. Champion? Why would the champion be going for the place like this? I heard the remake. The remark, you're quite a young person, aren't you? My name is Alder, I'm the Unova Pokemon League champion. Pleased to make an I am for the voyage. I know every corner of Unova. I am Cheren from Newfoundland Town. My goal as a trainer is to become a champion. Traveling with a goal with mind is a crowded thing. And what do you plan to after becoming a champion? מה תעשה אחרי שתהיה אלוף? What else with other men than serving to become stronger? The strongest trainer, that's the champion. Becoming stronger, you say. Becoming stronger, you say, is that alone enough of a goal? It's not that I am trying to say your way of thinking is wrong.
In my travels, I helped many people learn to love Pokemon. I think that important thing too. If you play the children, you might gain more of an interesting. Will you to have a Pokemon battle with those two? Come. הוא ריפא אותנו. ואז אנדר החליט שנלחם בתלמידים שלו כדי שהוא יוכל לחצות את הגשר. והיה להם ליידיאן ומצ'וק. אומייגאד. וכמובן שצ'אן פתח עם הסלואט סטארט קומבסקן שלו. וליידיאן מיד פגע במאק פאנץ'. לפני שמתה ישר לקוואד אפקטיב. והמתקפה שלי, ומצ'וק פשוט נשרף מהמתקפה של קומבסקין, ובגלל שאין לו ועדיין עשה דיסנט דמייג', מה שגורם לי לחשוב שאולי למצ'וק פה עדיין יש גאץ. החלטתי נינג'ה גריל במקרה שהוא עושה אמבר. ומצ'וק התרפא מסיטרוס ברי, אז הוא תקף פה עם רוונג' הפעם למזלית נינג'אס כשחלש לו המתקפה פי 4 ויכול לעשות גם על מצ'וק סקריץ' כי יותר מזה אין לו מתקפות טובות. בגלל שקומבסקין תקף אותו זה יעשה דאבל דמג' עכשיו, אז עדיין קומבסקין שרד ומצ'וק שרד גם, והוא עשה לי לואו סוויפ, הוא הוריד לי את המהירות למרות שסוג שאני חלש במתקפה הזאת, אבל here I also pick up the iron plate to boost steel moves, helping for Metang, finally good help for Metang. And a quick low to Boulder to move first sometimes. After all, he's not a fast Pokemon. Here I also fight and other eligible trainers just to get more EXP and more importantly to get items, because all of the right items are random. I have a good chance to pick up good of them instead of the usual. I pick up Dump Rock to boost turns of Rain Dance and the other moves.
and rain in the usual, which don't affect if I have Pokemon with Drizzle ability, which makes the rain permanently. In the Driftvale drawbridge, I fish for an encounter here. Because Ducklet can spawn in these black spots with other wings or something like this. And here, of course, randomize, meaning here on Driftvale drawbridge we also get an eligible encounter. But Ducklet is only 10, but the dark spots to give Pokemon are only a 10% chance, meaning we need to tackle him more, but eventually we managed to successfully encounter a Pokemon, and this is the temple on top of that. I know I have a Hippopotas, but a water ground type on my team, it's really nice. But with only one weakness, this little Tampere can give me awesome help, especially with a awesome Jolly Nature, which boosts speed and drops his special attack. But of course he have the ability Volt Absorb, help for water typing, but because we evolved into electric type, it's pretty useless. Especially because the immunity to ground don't give me the health from this ability, meaning this is the useless ability which I can get. Oh god. The Jolly Nature actually do some help here. Because Size Method is a physical attacker, but don't strong. I instantly evolve him into a Palpitoad. אולי תקשיבו, יש לי רעיון. מה דעתכם שזה ייקח קצת זמן עד שנוכל כאילו באמת להשתמש בגיפים, אבל אני אנסה את זה. כי יש לי פה את כולם. Image 21. Remove. מה יש לנו? קודם כל נינג'ס, איפה?
אוקיי, זה מספיק. רגע. אומייי. I nicknamed Temper, and he have a dual nature and the useless water absorbable D. Now I also changed my Pokemon image to GIFs because I think it's much rare, make real of a sense to get a gift instead of other thing, instead of the usual pictures. By fishing from this spot in Driftvale City, I think I have this. פליז תגידו לי שאני לא זוכר בכלל נתנו לי... אוי, לא נתנו לי... The only way to get this is only through surf. It's only by the move surf. And they are here. I really jumped up to Route 6 to get my next encounter, but and after a long time I finally get an Omanite. It's Sandstream Omanite. I finally getting it in Omanite. With his ability Sandstream, all of the battle, both he and Boulder gets a boost to his special defense. Of course, I nicknamed him as one Lord Helix. He have a gentle nature, boosts his defense and drops this, boosts his special defense and drops his usual defense, which really bad. But the Sandstream will be actually good for me because I have two. Beyond that, I have a Boulder on my team, which also will get a special attack, a special defense boost. I continue my will to get some items, some usable items. Get a silver powder to boost ground moves, and a blue shard. Just I look to the other encounters in this route. I felt really nervous. I managed to get Omanite instead him. Especially because one of them is Larvesta, which don't even evolve, or just evolve 9 levels higher than the league's level cap. Goodness gracious.
before I progress my game, of course I need to, if I need something, it's to pick up. It's of course go all down from Drift Vale and all the way to the cold storage and no. Hello. Hello.
אוקיי, חברים, עוד שנייה האוכל שלהם מוכן. בואו נעשה את האנקאונטר של קולד סטורג'. I swept the trainers in the cold storage with a relative ease. Only just gets poisoned with my boulder because Drowsy from some reason actually can learn that. In my case, I have 2 Petrobars. I cured the status and continue. I hope I have a rapport on my side. Even only one. Just to be able to go for the other side, but no, I don't have, but I managed with some luck. Don't encounter a Pokemon and go for the dark grass, which can get 2 Pokemon consecutively. But unfortunately I found only one. Fortunately, this one, my cold storage encounter is a Kirablast, but he can't evolve into a Escavalier. אבל לפי ההגדרות של הרנדומייזר הוא יכול להתפתח לאסקבליר רק אם אני מוצא שלמט. אוקיי? טוב. גם לא בתור eligible encounter מן הסתם אני אמחק את שלמט. אבל אני צריך להעלות אותו רמה על מנת לקשרו בפארטי. I nicknamed Drill Ant, but Drill Ant unfortunately have to stay in the box for now. טוב, אני הולך לאכול, אני עוד מעט חוזר.
אכלתי את האימון. טוב, לקבל עכשיו כאן את הפוקימון הזה ספציפית זה הרבה יותר טוב מצ'יקוריטה. עכשיו, אולי כל מה שנשאר לנו כרגע כדי להמשיך הם העלילות צוות פלזמה בקולד סטורג'. הלבל קאפ, הפוקימון שדי קרובים ללבל קאפ, ויש פה הרבה מאוד מאמנים, אז או שאני מדלג על הרבה מאמנים או שאני צריך להשתמש פוקימונים אחרים. מצאתי פה סמופרוק שהייתה יכולה לעזור לאומנייט עם סנדסטרים, אבל כן, שכחתי לומר לכם משהו. זה אפילו יותר טוב. פוקימונים עם הרוקס האלה שמעלות את היכולת, שמעלות לי את היכולת לעשות אוטורות בזה, לא עובדות רק על מהלכים שמשתמשים בהם, כמו ריינדן, במזג האוויר כמו ריינדן, סאני דיי, הייל וסנדסטורם. כמו הייל, סנדסטורם ועוד ועוד, לא. הייל וסנדסטורם ורק עוד ועוד, לא. אבל הביליטיז כמו דריזל, סנואורמינג, סנדסטרים ופליים ודראוט עובדים לנצח. טוב, פחות מתחת בג'ן 5 ומטה. אגב, בקולד סטורג' ה-TM שהיה אמור להיות לסקלד ליטרלי הוחלף בפליים פרוור, שזה מהלך מטורף שאני יכול לקבל לשלב הזה של המשחק, אבל מן הסתם שאף אחד מהפוקימון שלא יכול ללמוד אותו. היה יותר טוב אם ליטוויק היה חי, כי אז הוא באמת היה פסיכופת. במחשבה שנייה גם הייתי יכול פה לדלג על אופשיונל טריינר, אבל החלטתי להמשיך אומייגאד, רמו רייד ולהילחם במאמנים. ואז הבנתי שקוויק לואו על בולדור זה די שימושי. אחר כך נתקלתי בלויטייט פרונסליי שפשוט הדהים אותי. זה אפשר לדלג הרבה פה מהמאמנים כאן, ועל אלה שלא גם לא כאלה ביג דיל.
ואז החלטתי לבדוק ביותר טוב פלפיטות או טימפול, ומן הסתם שפלפיטות הרבה יותר טוב. כיסח את הצורה הקטנטנה שלו בלי בעיה. ואפילו גם את הטימבר שבא אחריה. אומיי. למרות שהוא די חטף הרבה דמג' בפרוסס. המשכתי להשיג עוד בריז שאני לא צריך. כאילו, בשלב הזה זה כבר לא עוזר לי בקושי. ואז הבנתי עד כמה גראס טייפס יכולים להיות בעיה לצוות שלי, כי יש לי שתי פוקימון שחלשים כפול 4 למתקפות מהסוג הזה, ועוד פוקימון שחלש כפול 2. אז אם גראונד הייתה קודם כל בעיה מרכזית עבורי, עכשיו גראס יעשה לי המון בעיות. אבל קט פשוט עושה עבודה מעולה, לפחות לשלב הזה של המשחק. אספתי פה את כל החפצים האופציונליים, כולל את המתקפה פליים פרוור שעשתה רנדומייז מסקלד, והתקדמתי לסאגה של צוות פלזמה. ויש כל כך הרבה קרבות מולם, לא, פשוט מלא. מהר מאוד מצאנו אדמין של צוות פלזמה שנקרא זינזולין, ויש לי 4 מאמנים להילחם מולם בצוות פלזמה. אני לא אשקר כשאגיד שהקרבות מולם די היו קשים, למרות שהפוקימונים שלהם די אנדר לבל. ודי הרבה יותר קרבו אותי ללבל קאפ. בסופו של יום כמעט איבדתי טמפר, ולורד היליקס אפילו קיבל קריטיקל היט. בסוף לכל גם יש להם הרבה פוקימונים אשר נותנים יותר סיכויים שהם יעשו רנדומייז לפוקימון מאוד מאוד חזק, מפחיד, ויותר מזה שדי יכול להרוג אותי במכה. למזלי, מעבר לזה שהיה להם ליטרלי fully evolved jump-luff עם ליץ' סיד, סליפ פאודר ואת כל השטיקים המעצבנים שלו, צוות פלזמה לא היו כאלה ביג דיל. למרות שאחד הג'אמפ-לאפים שלהם די ניטרלית מטענינג. למרות שהג'אמפ-לאפ הזה גם באמת די ניטרלית מטענינג, אז הייתי חייב להחליף לקט עד כמה שהוא מהיר, ואולי גם חזק אפשר לו, ויחסית בולקי. ג'אמפ-לאפ נפל בסוף,
אבל הוא כן ירדים לי את מטאניל ושיתק לי את פרז'ן, ואפילו המשיך לעשות לי הרבה נזק. ואז שמתי לב עד כמה גראס טייפס הם בעייתיים לצוות שלי. שאפילו כמעט איבדתי את פרז'ן בגלל פורליסיס. נטו כי לא הייתי יכול להחליף לאף אחד. למזלי במהלך הדרך אספתי מלא צ'סטוברי, אבל לצערי אפילו לא צ'רי ברי אחד. מה שאומר שאני לא יכול להוריד את ההשתתקות מפרז'ן, אבל... ואז החלטתי לנסות לעשות עוד הקרבות מולם הרבה יותר מהירים, ופשוט להשתמש בסוויפ, בזורדס דאנס ונינג'אסק. ואיך שהחלטתי לעשות את זה, הוא החליף לג'יודוד. אומייגאד. שוב, גראונד וגראס טייפ הם שתי הטייפים שהצוות הנוכחי שלי הכי מתקשה מולם, וזה ליטרלי בכל מובן המילה. אבל הסיידק של המאמן האחרון היה סיידק שהיה מאוד חלש. עוד אפשר לעשות 6 סורדס דאנס, דאבל טים, ופשוט לעשות לו סוויפ לכל הצוות שלו עם פיורי קאטר. הקרבות די מורכבים, אבל למזלי הצלחנו לעבור אותם. צ'רד גם נלחם בערבת המאמנים האחרים, אז הם לא היו ממש ביג דיל. כשיצאנו הוספנו עוד איזה ברי יוזלס. לא ברי, טוב, תכלס גם ברי הרייבל די יוזלס. חלש כמו פרי, שזה גם מה שהביאו בדור שלו. אף לא חלש יותר מפרי. החלטתי להילחם טיפה באופשיונל טריינרס, אפשר לקרוא לזה ככה. והקאברג' שהיה להרבה מהם די סטיבך לי את הצוות. אבל אז שמתי לב כמה טובה ההגנה של אומנייט. ואז שמתי לב להגנה הפיזית הטובה מאוד של אומנייט שעומדת על 100 עם 900 ספיישל אטאק סטאט. מה שעולה ל-125 ול-115 מה שעולה מן הסתם גם ל-115 דפנס ל-125 דפנס ול-115 ספיישל אטאק סטאט שהוא מתפתח לאומאסטאר. הוא מאוד חלש, זה כן. אחר כך בדקתי את הלרנסט של אומנייט, ואז גיליתי שהדבר הזה אשכרה מקבל גם של סמאש, אבל הבעיה שהוא מקבל את זה ברמה 67.
בדקתי עם אומן הייתי מקבל את זה יותר מוקדם, והוא מקבל את זה ב-52, שזה אחרי ה-level cap של הליגה, אז... מן הסתם קפצתי לשוק כאן, ואז ורציתי ללכת ולקחת את האקספרט בלט, אבל מסתבר שלא כמו שהסיבה שלקחתי אותו כל הזמן בווייט 2 הוא שהפוקימונים שכבר נבנו להיות רמה 30 או יותר. הפעם פה אין לי פוקימון אחד שהוא מעל רמה 30 בגלל ה-level cap. אז החלטתי להעלות את רוקדרול לרמה 30 כדי שאוכל לאסוף את האקספרט בלט, וקיבלתי גם על הדרך את המתקפה רוק סלייד, שזה תמיד נחמד שיהיה לנו. אספנו את האקספרט בלט בשוק כל מה שיש לנו עכשיו החלטתי שהכי טוב יהיה כנראה לתת את זה לטמפר, לא יודע למה. אולי כי אני רוצה אותו קצת יותר חזק ואופנסיבי. מהר מאוד ראינו את גציס מדבר עם קליי על כל הדברים שלו ובלה בלה 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 בלה. ואני חושב שזה זמן טוב מאוד להיכנס עכשיו למכון. המאמנים במכון לא היו יותר מדי חזקים, מה שכן הרבה מאוד פעמים היה להם פוקימון מסוג אבן. שרק תזכיר לי למה טמפר מאוד מצוין מולם. במיוחד עם האקספרט בלט הטאץ'. למרות שפעם אחת הוא כמעט ואפילו הפסיד לספינדה, שפשוט זרק עליי כל מהלך אפשרי שהיה לו. גם ברמה 28 הוא גם למד לי את המתקפה מאדי וואטר, די יוזמת אותו בצורה טובה, אני חייב להגיד. כל עוד אין להם פוקימוני עשב אנחנו נהיה בסדר. למזלי, פוקימוני עשב זה אולי הדבר האחרון שהיה למאמנים פה. ממש אומר שטמפר היה
אדוונטג' די טוב מולם, במיוחד עם מתקפת המאדי וואטר שהוא למד לי תוך כדי הקרבות עם המאמנים במכון. הבעיה היא שלמאדי וואטר אין אקרסי כזה טוב, ולכן הוא מרבה מאוד לפספס. עד מישהו יוצא מולי טורבו בלייז בלבזור. אבל שוב, הפויזן טייפינג שלו עזר לי להתמודד מולו. רוב הגראס טייפ גם יש סקנדרי טייפ, אז די קל לקנטר את רובם. ומן הסתם ששואודאון של מדנג נגד מטאנג זה לא משהו שאני כל כך רוצה. אבל ברוב המאמנים טמפר באמת יכל לטפל בו. היה לו אדוונטג' מצוין והרבה יותר עם האקספרט בלט, שמחזק לו ב10% את הדמג' במתקפות סופר אפקטיביות על היריבים שלי. ושוב, מן הסתם שאני פותח עם רוק'נ'רול והיריב שלי יפתח עם טריקו, אבל עם הקוויק לו הטאץ' באמת שלא נראה לי יש לי כזה ביג דיל עם המאמנים כאן, ומהר מאוד ירדתי למטה בבעתי מערת הבחוד עד שבצעתי את עצמי מול מנהיג המכון של העיר דריפטווייל, קליי. ואני אגיד לכם את האמת, קליי הוא די ביג אישיו, כאילו כל הפוקימונים שלו מפלצות, כל הפוקימונים שלו רמה גבוהה והם די חזקים, ואפילו יש אחלה בייסטאץ, הרבה יותר מהבייסטאץ של איליסה. החלטתי נינג'ה גריד לסוף סוף למד סלאש, שזה מהלך הרבה יותר שימושי מפיורי קאדר, למזלי. טמפר למד מאדי וואטר. ולורד היליקס למד מאצ'ות ובריין. ולורד היליקס, עם זאת גם למד מאצ'ות, בריין, וזהו. ולורד היליקס למד מאצ'ות ובריין, אז אני חושב שאני מרגיש די בטוח להילחם בבדהיג הבחון השלישי של המשחק, קליי. ואני אומר לכם את האמת, קליי הוא די מפלצת לחלק מהאנשים שמשחקים פה.
קליי פתח את הקרב עם פוליוור ואני פתחתי עם לורד היליקס. הסיבה שפתחתי עם לורד היליקס היא בעזרת האביליטי שלו סנסטרים. אני מעלה סופת חול ומעלה את ההגנה המיוחדת של כל פוקמוני האבן שלי בקרב. במקרה זה לורד היליקס וגם ברוקן רול שמחכה בתורות הבא, שמחכה לצאת לקרב, אבל פוליוורל פשוט השתמש בריינדנס וישר ביטל את זה. מה שאומר שאני הולך לפגע בריין בוסטד מוב. מהלכי מים מחוזקים אף יותר. החלפתי לטמפר, אבל לצערי טמפר יש וולט אבזורב במקום ווטר אבזורב, אז הוא לא יכול לחטוף את המהלך. כדי להחליש את המהלך יותר, החלטתי ללורד היליקס חזרה, לעלות מחדש סנסטרים ולעלות לעצמי מחדש את ההגנה המיוחדת שלי. והמתקפה של פוליוורל בקושי עשתה לי נזק. אבל פוליוורל עשה עוד ריינדנס. החלטתי להחליף לקט ונפגעתי מהבאבל בים. במקום לתקוף אותו השתמשתי בסקריץ' כי אני לא רוצה להוריד אותו לפושן ריינג' ושיתחיל להתרפא לי אחרי הסקריץ' ושההגנה שלו במינוס 2. פיינט אטק עכשיו מספיק כדי להוריד את פוליוורל, מה שמוציא את הבוויזל שלו. ועם הבוסט מהגשם בוויזל באמת יכול להיות די אישיו. אז החזרתי שוב סנדסטורם ובוויזל לא לעשות המהירות. אומייגאד. בשונה מאיך קוראים לו, לבוויזל אין ריינדנס, ואז הוא פשוט התחיל לדחוף אותי עם אקוואג'ט כי זה הפיזיקל מוב היחיד שיש לו. למזלי הפיזיקל אטק לאומנייט יש 100 בסטאט הגנה פיזית, מה שאומר שהוא יכול לחטוף את האקוואג'ט שלו בצורה מאוד טובה ולהרוג אותו בשתי מכות. אבל אז קליי שלח את הפולי אבולבד הנצ'קרו שלו, שגם יכול להיות די בעיה במיוחד שהוא משתמש בפרסות, אבל ושוב קרה לי פלשבק עם אליסה והנצ'קרו עשה פרסות, שזה מהלך שעושה לי דאבל דמג' אם אני מחליף פוקמון. היו לי תקוות לגבי המסטר, אבל כנראה שטעיתי. רוקן רול נכנס, תקף את הנצ'קרו עם רוק סלייד והרג אותו במכה, מה שבשאיר לקליי רק את הפוקמון האחרון שלו, טוגטיק, וגם אותו הבסתי במכה. הוא היה חייב לעשות פרסות, פשוט חייב. מד המתים עלה ל7, ואני חייב להגיד לכם, האתגר הזה לא הולך טוב לדעתי. קליי הביא לי את הטאג, אבל לא את ה-TM. הוא אמר לי שאת ה-TM למתקפה שלו הוא יביא לי בדרך מספר 6 כשהוא יעזור לי לחצות את צ'ארג' סטון קייב. אז כן, אני מניח. בצער וביגון רב הלכתי
הלכתי ושמתי את לורד היליקס במחשב יחד עם 7 חבריו המתים. ואז שמתי לב, לקרבלאסט יש רג'נרטור. אם הישקה יכול לפתח אותו באתגר הזה, זה יהיה מעולה. החלטתי להשאיר את המקום שלי בצוות פנוי כרגע, כי אני לא יודע מה עתיד לבוא. אין לי מושג בכך. אז החלטתי להתקדם הלאה, ושכחתי עוד פעם רייבל פייט. הפעם זאת ביאנקה שמחליטה לאתגר אותי. היא בצוות מלא של 6, והרמה שלה כבר הרבה יותר גבוהה משל צ'רן. לפחות לקרב הזה, כי הרמות פה הרבה יותר גבוהות והפוקימונים של הבייסטאט של הפוקימונים שלה יחסית טובים. ביאנקה פתחה את הקרב עם אייפום, ואני עם נינג'ה גריל. לאייפום אין טכנישן, אז הוא די חלש, אז פשוט פגעתי בו עם סלאש, וזה אפילו לא עשה לו אובר האף, ואז הוא תקף אותי עם סטאב סוויפט. ולא עשה לי כמעט כלום, כי אייפום די חלש בטכנישן. סלאש נוסף בתור הבא, הוריד אותו לממש קצת חיים, והוא השתמש בטיקל, שזו מתקפה שמורידה לי את ההתקפה ואת ההגנה. ואז ריפה את עצמו. אני שומע שאני עושה עכשיו הרבה פחות דמג'. החלטתי לעשות זורץ דאנס, כי נראה שלאייפום אין פיזיקל מובס, אז עם פלאס 1 סלאש נראה לי אני יכול להרוג אותו, והצלחתי. אבל הבעיה שלביאנקה יש עוד 5 פוקימונים, ואחד מהם הוא פריקינג קרובט, אז כן. אין לי פוקימון בצוות שיכול לתת מהר ממנו, ואם יש לי זה ליטרלי רק רוק'נ'רול עם קוויק לואו. אז החלפתי אליו בשביל הרזיסטד ווינג אטאק, שקיבל קריטיקל היט, תודה רבה. ואז הוא פגע בי עם בייט, עשה לי פלינץ'. ואז הקוויקלו שלי הופעל, תקף אותו ראשון עם סטאב סופר אפקטיב רוק סלייד, וכן, נהרג אותו. אבל אז יוצא הפוקימון מים, מן הסתם, למה לא? החלפתי לקץ נגד הסלואו-פוק שלה, ופייק אאוט ופיינט אטאק כבר בשלב הזה עשו את העבודה בצורה מושלמת, במיוחד הודות לקריטיקלית. וזהו, אני מניח. את הפוקימון הבא של הטדי אורסה הרגתי ב3 מכות, כי הוא בכלל כל כך פחד שהוא לא תקף אותי. אז הוא פשוט הוריד לי סטאטים כמו התחמקות וספיישל דפנס. מה שהשאיר לביאנקה את הפוקימון, שתי פוקימונים, הראשון מביניהם הוא פרגלי. בגלל שהוא נורמל טייפ ודי מהיר, כן, הדבר הזה אשכרה מהיר, החלפתי לריגטוני, ופרגלי השתמשה בצ'ארם, הורידה לי את התקפה, ומה שאומר שעכשיו אני עושה הרבה פחות דמג'. המשיכה לעשות את זה, בשלב הזה אני התחלתי להבין שפרגלי די כבדה או שמנה או וואטאבר, אז החלטתי הפעם לנצל את מזלי ולעשות גרסנוט, שזה עושה יותר דמג' כאשר הפוקימון יותר כבד, וזה לא עשה לה כמעט כלום. למזלי פספסה היפנוסיס כמה וכמה פעמים עד שהיא התחילה באמת לתקוף עם פיינט אטאק, ושרדתי, אז בסוף הרגתי אותה. מה שהשאיר לביאנקה את הפוקימון האחרון של הנזליף, שמן הסתם
כבר לא ביג דיל... כבר לא ביג דיל לנינג'ס, כי הוא לא יכול לעשות לו כלום. מה שכן, הוצאתי את פיינט... את פיורי קאטר בשביל סלאש, אז... והנזליף התחיל לעשות לי טורמנט, אז הקרב יהיה טיפה בעייתי, במיוחד שיש לו פיינט טאק שלא יכול לפספס אותי, אבל למזלי הצלחנו בסופו של דבר לנצח אותו, וגם את הקרב עם ביאנקה. הפוקימונים שלה היו די אנדר לבל עליי, אבל מה שטוב פה הוא שאני עכשיו יכול להשתמש ב-HM2 פליי. קיוויתי לסרף, סאקר. קיוויתי לסרף יהיה סאקר ואז בדקתי מי יכול ללמוד פליי. לא. בגלל שזה מהלך די חזק בעצמו עם 90 בייס פאוור, ואף אחד מהפוקימונים שלי לא יודע לעוף, אפילו נינג'סק. הלבל קאפ ליסה, מנהיגת המכון הבאה, היא 35 והיא די חזקה, אז אנחנו צריכים... אז יש לנו קצת דברים לעשות לפני שבסופו של דבר נוכל להילחם בה. הודות גם לאביליטי סטאט שיש לי על נינג'סק, פלינץ', יש לי 10% עם כל התקפה של לעשות פלינץ' ליריב. פשוט עושה את האנקאונטר שלו. יש לו קונטררי. יצאתי אוקברי, לא כזה שימושי. אקסיו היה טוב אם היה לי יותר מאוחר, ואז הלכתי לבית הזה בדרך מספר 6 ואספתי מהילדה הקטנטנה הזאת את השייני סטון. ואז נכנסתי לפה, דיברתי עם הקורי העכביש האלה, והקרוקורוג שלא היה לקליי החליט לבלדז את הדבר הזה ולפתוח לי את המעבר. בנוסף לזה קיבלנו גם את ה-TM לבולדוז. תודה רבה קליי, בחור שכמוך. בצ'ארלסטון קייב קיבלתי עוד אפשרות לאנקאונטר, והפעם זה היה הרדייר. קראתי לו דוגו כי why not,
והבחור, והכלב הקטן הזה רמה 21 עם Timid Nature, שזה Have Good After Terrible, והאביליטי מגמה ארמור זה תמיד, זה די גרוע. כי ברצינות, איך יקפיאו לי אותו בדיוק? טוב, זה היה כל הסטרים הזה, מקווה שנהנתם. ויאללה ביי חברים.